Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. Say, Lord, you're my everything. Say, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. Lord, you're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. Mima obi bia kwaba eba yedwumedi so every Friday bia yeto anamo na yede bremo. Enen so otwedi ampadaro ma we ma akonya se yemfa mbra na yemfa dwumedi no embrem akwan. Media ne manyeti. Enen so mede me ha pese se program every Friday bia ye de ba no eboa nkrofo na nkrofo nya ho mfaso ne nti no eba Friday se na me ni age yo etiefo na hwefo ankwankra bia wotie me baby bia wo bia me ma wakwa aba biom eba dwumedie so ene ye wonsem de de mamo nsem amu ohwam nsem amu ode nsem ebeboa wo nu ebi ebeboa ebusuani bi enti ne meka ne se bomodia na twebreme na frefradofo fre dodo na wonim de bia woni omo share program no na share omo nyina ada ka se mre na so omo mbra na yindi nkomo ene ensem a etwegu nkrofo bebre na ebisa ho nsem aya no mo hu answer potin a omo benya nene ye wo ye maame ye sister penny me resource person answer na meyi ni we di no enche bi obeba so owa ha obekyeche ye mu akwan a wose ye fa so na sansem ye ha yen yetumi etu ho anamo na ayeye di amaye BWF Solicitors for na ye ne omo edi dwumayi baby biara wo bia bomodin afro bi uhwehwe BWF Solicitors a eni echichichichichi twe me di bebia omo no nkratoa ebra osisi a metwa me ho sima me baya na edi kusu gidigidi frefra adofo no omo mbra enti etiefo mo ntwa me ba metwa me ho sima meba sisi a. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders,
contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Yasan aba biom etiefo meda mo nyinaa se mesrɛ mo nyaba so a monhyɛ na enkwetire ɛma yɛn dodo na aba so nyinaa mede nkyia kɛseɛ ɛma obi biara monhyɛ program na ɛma me mesrɛ mo anidie mo monhyɛ na mon like yɛn page no afei nso no wokɔ yɛn YouTube hɔ na bɔ mmɔden na subscribe yɛn channel no sɛnea ɛbɛyɛ abere biara yɛba so a wobɛnya ɛho mframa na watumi abɔ ewure mu na wetie bi mesrɛ mo ani die mo ehia me o ehia me ankasa na yɛba bɛhwɛ nneɛma nketenkete bi na ansa na yɛbɛba yɛ main topic ne so no ɛyɛ ana nsɛm bi ɛwɔ wiem mu ebi kɔ so ɛnɛ anɔpɛ yi sɛ nsuo atɔ saa nsuo tɔ a adeɛ mmienu na yɛde ba nhyira ɛna afei nso ahwɛ yie sɛnea ɛbɛyɛ a ɔnam a na ebo a na what to like why you careful because mbi ana flood nketenkete bi ɛbɛba baabi a wonim na wakɔtietie bi mu mbi ana bibi bɔne bi ato na mmom UK deɛ ana host nnɔɔso wɔ ha nti no nsuo bi ata baabi a no asɛ wontie mu na wayɛ careful yɛde nyame ansɛ ne etie biara no ɔtɔ nhyira gu nsuo gu yɛn so sɛ a ɛyɛ ma ebinom na ɛnyɛ ma ɔmo nti ɛnɛ awɔ no ayɛ sɛ emu aba kakra mo a mokotodwe no ano ntom mbɔ ebi yɛ yɛ mo ya no mo warm up sɛnea ɛnyɛ nkɔ so na ɛnyɛ mo ya yɛbɛkɔ so meda mo nyinaa se mo ba so mo bɔ mo de mo nhyɛ me nua ba tele nyame nhyira wo Sandra nyame nhyira na agema nyame nhyira wo mesrɛ mo nhyɛ program no na ɛnkɔ chichichichichi ma me ensɛm a ɛkɔ so yi meyi ne ho adi ɛnkyɛ bia na mo mɛma me resource person akonya no no nso mfa nkyia kɛseɛ ɛma mo nyinara na afei deɛ nsɛm a ɛwɔ hɔ no sɛ update kakra bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi eti ho ketewa bi a ɔmfa ma yɛ ansa na meba bɛ introduce yɛn topic a yɛwɔ ɛnɛ na yɛn nyinaa yɛnya ho mfa so nti mema wakɔ aba me nua baa me lawyer baako lawyer Eunice pamokyɛ muntie na ɔde nkyia ɛde ma mo mema wakonya na wakyɛ etiefoɔ ne ahwɛfoɔ na afei deɛ mimbisa sayem biara any update bi wɔ hɔ a ka kyerɛ yɛ ɛni hɔ nso a na me introduce topic na afei deɛ yɛnka ho asɛm Patrick, you meda was bebree ma yɛti I hope so also week no ekɔbɔkɔ ma me chia yɛtie phone so me chia mu nyinaa sɛ ɛndɛ de ma bɛka yɛn nsa yɛda nyame ase sɛ ɛndɛ at least nso krampo to a yɛwɔ ahoɔden yɛwɔ nkwa nti yɛda mu nyinaa ase sɛ ɛndɛ de ma bɛka yɛn nsa a mo ne yɛn ebedi adwumadie of course every week bia updates nkitwa bi ɛwɔ hɔ ɛma yɛn nti I will share in regards to the friend electronic travel authorization nti just last year government introduces a system
a nkurɔfoɔ a ebi a wɔnyɛ visa nationals nti usually sɛ wokɔ kuro foforɔ so a ɛyɛ sɛ wogye visa ansa na woatu kwan akɔ saa kuro no so. But ekuro bi nso wɔ hɔ a ɛho hia sɛ wobɛgye visa. Ɛno ane sɛ wokɔ as that country national na wowura mu. But government no introduce biribi a wɔfrɛ no electronic travel authorization for saa countries na wɔgye di sɛ wɔnhia visa no but ɛyɛ sɛ wɔtumi gye saa authorization ansa na wɔabɛduru UK kurom ha. Nti countries bi te sɛ United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, Qatar, a bit of the sub um, Arab countries no ɛna ɔmo hia visa. But ɔmo aka sɛ from the 2nd of April 2025 into 2nd of April 2025 most EU countries sɛ wofiri Albania, France, Czech Republic, yɛnka Spain, most of the EU countries that wofiri hɔnom a from the 2nd of April 2025 no na ɛsɛ wogye saa electronic travel authorization. Nti yɛnim sɛ most EU for ɔmo ba kurom ha a ɛno ane sɛ ɔmo de ɔmo passport ɛreba ɛho hia sɛ ɔmo bɛgye visa ɔmo hia hwee ɛno ane sɛ ɔmo ba. But sɛ government no aka sɛ from the 2nd of April 2025 ɛyɛ sɛ ɔmo gye saa electronic travel authorization no di a then it means say they want to make sure say wowɔ biribi a ɛkyerɛ sɛ at least wowɔ saa EU settlement scheme na ase anaasɛ wofiri EU no mu na wobɛsra obi wɔ hanom nso so a wowɔ saa electronic travel authorization because obi a wonni asetena wɔ hanom no ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ woba for visit kɛkɛ na woba for visit na wobɛsan w'akyi akɔ back to kurom na wofiri no. Nti sɛ ebi a wowɔ UK kurom ha na wowɔ saa EU settlement scheme whether pre-settled anaasɛ settled na woyɛ EU ni deɛ a this electronic travel authorization would not apply to you. But sɛ wonni saa EU settlement scheme only pre-settled, only settled status there, then this electronic travel authorization now or more can it would apply to you. Into to kaya by UK anymore, you would definitely need to be able to do it by the 2nd of April 2025. Senya will be back for visit keke. Now we sign with you back. Into this is something I'm a say and conform kita EU passports no omuhu na almost no asoɔden I mean ɔmo bɛhyɛ ɛno no aka sɛ of course sɛ ɛwɔ hɔ a ɛndɛ ma me nso mentie na biribi so wɔ hɔ a anaasɛ obi nso bɛnya mboayɛ afa ho a na mede ɛno nso ama no nti wei kakra bi na ɛwɔ hɔ ma etiefoɔ. Okay, Eunice, no mami bi so asɛm kakra wɔ ho ti o. Sɛnea wakyekye mo pre-settled ɛne settled status no mo nhia bi. Ba yɛmfa ne sɛm bi a obi ɔwɔ pre-settled ana settled status ne bi but wɔfiri ha kakra kɔtena ne kurom mu bi a bosome mmienu mmiɛnsa anaa bosome nsia mpo na ɔsan aba. Ɔno nso behia saa ETA ne bi anaasɛ ɔno ɔnhia ɛsiane sɛ ɔno ɔwɔ settle status ana pre-settle wɔ kurom ha dada. Ɛyɛ possible saa. Usually sɛ wowɔ pre-settled status it means sɛ wo leave no ɛyɛ for 5 years. Nti sɛ Okay. wo leave no ɛyɛ for 5 years deɛ then it means sɛ woda so ɛwɔ Ɛwɔ asetena. ha. Okay. But sɛ woyɛ obi a wotae to kwan na ebi a yɛnka ne sɛ woatu kwan bosome nsia te sɛ sɛnea woka no 6 months Mm, na wose wosan aba back a ɔmo bɛbisa sɛ oh wose wote kurom ha adɛn nti na mhm, wakɔ spend such time mm, ɛwɔ wo kurom no anaasɛ biribi saa. mm, And even if they don't ask you sɛ mhm, wohu sɛ wobɛyɛ wo settled status anaa they mhm, would definitely request that evidence to show say now we'll have for that continuous period. In mm, so if you were not here for that continuous period, dear, mm, then why was that? Can you provide reasonable reasons as to the mm, NCR went to me and now for more than
6 months within a 12-month period, and mm, they will definitely have to question that because, of course, Omunim say, if that absence is continuous, there it means mm, say again you can now yeah, chrome. They will definitely ask questions in regards to so to that. yes. Of Mm, course, it will not be much of an issue maybe during the time now or kono, but the will settle status now, then it may come up as an issue as well. mm. Ɛbɛyɛ issue paa in the sense sɛ nyɛ biribia na mɛtumi aka wɔ fidie yi so, but wɔn sɛ yɛn nuanom no bi sɛbisɛbi ɔmo de ɔmo ntoma abɛfrafra wɔ kurom ha ɛna ɔmo san ɛfra wɔ ɔmo kurom hɔ, nti in other words no wohwɛ mu ayɛ sɛ ɔte ha ɛte hɔnom, ɔte ha ɛte nea meka wobɛte me aseɛ, nti ɔmo ntoma na ɔmo abɛgya ne ha na nkurɔfoɔ ɛfrafra ma ɔmo wɔ ɔmo anan mu no, na ebia ɔno mu ne deɛ no ɔfra wɔ ne kurom, nti ɔfra wɔ ne kurom yi na watena hɔ a afei deɛ ɔwɔ sɛ meba sɛ me ntoma na ɛda ha a obi fra ma me, nti meba na mabɛhwɛ m'ani ase kakra na makɔ ɔhɔ na ɛto me adwendwen ma ɔmo no, ɛsiane sɛ wadeɛ no a wokita no a wode ba menim sɛ nansɛ yɛn stampo nkurɔfoɔ passport anymore, ɛno a sɛ wotwa mu see na wokɔ, but then wo scanne wo passport no na yɛhu time a wotwa mu ne time a wokɔ, so hu adeɛ no, so Yeah. this is really going to pose a whole lot of problems for them, nti ɔmo nim a I believe say this is the time also ɔmo ntoto ɔmo nan mu yie. Labour government a wabe na nkurɔfoɔ nim sɛ ɔbɛgugu nneɛma bi mu de ama nkurɔfoɔ binom, na mmom nea ɔno ne nea ɔdeɛ na ɔde aba ne koraa deɛ yɛkyɛn da biara. Ɛsiane sɛ ɔtrying as much as possible na ɔwaba so a yɛnim sɛ ɛyɛ dɛ no, ɔtry so every possible means a ɔbɛcrack it down nkurɔfoɔ binom a afrafra yɛde they are eating their cake and still having it no, ɔmo na mehwɛ a ɔtarget ɔmo paa, ebi ne ɛnora a osane nansa mo a benefit foɔ a ɔmo gye benefit na ɔmo sa sisi ɔsɛ ɔkrake yɛka ne sɛn pass bank statement nyinaa ɔhwɛ obiara bank statement, nti no all the banks are going to work together, wodin appear wɔ baabiara wontumi nka sɛ mewɔ wei nanso mede sie na mede wɔ wei na mede sie, ɔmo krake all those things. Afei ɔmo a ɔmo yɛ adwuma nketenkete bi na ɔmo ntua tax ɛfa ho ɔkrake, nti me nua bɛrima wo nua ba a wotie me, nsɛm no yɛka ne sei a ɛyɛ a na yɛnhyɛ dɛ ho so mfasoɔ, ba ɛto a na wobɛhu sɛ sɛ ma nyɛtee kan yo, sɛ lawyer Eunice kan yo, mom yɛnhyɛ ne nso na the right thing, we should do the right thing, yɛn start sisi a, because adeɛ a lawyer Eunice akyerɛkyerɛ mu no, sɛnea question me bisa no, just imagine woba wofra ntoma wɔ kurom ha, all right, I hope sɛ motumi aseɛ, wo ntoma no obi afra ma wo ɛwɔ UK abɔnten so, wafra ma wo bebree, nti biribiara kyerɛ sɛ wo ntoma wote ha, nanso no wososo a wonte ha, na afei wopɛ sɛ woba bɛsra kakra na woba wo scan wo passport na saa ETA a ɔkan electronic travel authorization, wobɛscan wo passport, obi ambisa wo asɛm o, ba wo a wobɛscan at the borders, wo scan nso a wɔ system no mu sɛ wabem anaasɛ wafirim, nti mom yɛnhwɛ no yie na sɛnea ɛreba no no nkurɔfoɔ bi mu ɛbɛkyerɛ mo yo, yɛde wei bɛtwa mu la Eunice, ɛnɛ yɛbɛkɔ yɛ main topic ne so, na topic no ɛmo ɔdɛ, adeɛ yɛfrɛ no ɛka deɛ ɛwɔ obiara ho, obiara di ka, aban di ka, labor di ka, obiara di ka, wo a wondi ka na kyerɛ sɛ afei ne awo yɛawo ɛnɛ koraa wodi ka, nti no but ɛnka ne bi wɔ hɔ a yɛhwɛ yɛ abrabɔ a yɛbobɔ yi, yɛka ne sɛ NHS ɛka nketenkete bi a nkurɔfoɔ didi na yɛhwɛ sɛ sisi a saa ɛka no a yɛdidi no, sɛ mede NHS ka one way or the other no, kwan bi so no na wobɛdii saa ka no, ɛna sɛ ɛka no bi obi bɛbisa sɛ wode mɛbisa lawyer Eunice ɛnkyɛ biara, ba ɛka no a wodi NHS no
yɛbisa sɛ wokɔyɛ saa wo family life application a 10-year route no so a anaasɛ na wobɛnya 5-year route no sɛ ɛyɛ a na yɛka sɛ tuatua NHS nsɛm kɔtuatua nnwumanema nketenkete bi na mmom na yɛbisa sɛ wode saa ka no a Lawyer Eunice ɛbɛtumi aha wo kwan bi so sɛ wokɔ akɔ switch to family life 10-year route no to 5-year route no so anaa nti wei ɔmo 10-year route no a ɛyɛ mmɔden sɛ kwan no wa sɛ wobɛnya 10 years nsɛm wom 10 years deɛ da bɛnda nti wodeɛ menswitchi na memfa nkɔ 5-year route a nkurɔfo bebree ayɛ sɛnea ɛbɛyɛ a onya 5-year na obɛtumi after that to apply for indefinite a wohwɛ mu a ɛboa yɛ cost wise ɛboa paa because application a wobɛyɛ bia wobɛtua ho sika na mmom yɛbisa sɛ wobɛyɛ saa adeɛ no na wofiri 10-year kwan no so aba 5-year na wodi NHS ka ɛbɛdi aboa wo anaa ɛndi mboa wo ɛno ne me question ne mede ato dwa ma Lawyer Eunice na ɔmbɛkyerɛkyerɛ nti Lawyer Eunice mɛsa ato nsa afrɛ wo biom na bɛkyerɛ yɛn ansa na mpo bɛkɔ into details no yɛmbisa NHS deɛ meyɛ dɛn di NHS ka kwan bɛn so na yɛ a ebi mo fufaafa na ɔmode di NHS ka na afei yɛnhu sɛ me di NHS ka anaa obi nso di NHS ka na meda 10-year route no so a mɛyɛ dɛn na mayɛ 5 years to be successful abra medica pacho wadaroma. Intimaya, that's very for the question now we bisano. In regards to yeah appendix FM say unim yeah rules in regards to whether you are a parent and answer we a partner of a British citizen and answer ubia when you're settled and indefinite ever chrome ha unim say usually roots na yeah the over to sono a 10-year roots. Usually yeah the auto 10-year route no so it means that untumi emiti requirements need na into na omo de wato 10-year route no so. But and then your question no is in regards to be or the car and so with the NHS ne car, usually it is part of your suitability requirements no. Inte no sano say omunim say or relationship with akola and answer or relationship with a kunu and answer a yere and answer or partner or indefinite and also or British citizenship no, then it means say so omo to me and make a decision na enye unduly harsh on omo into usually omo the over to 10-year route no so to be able to continue your right to family life in the UK. But say ever say open so switch it from 10-year route to 5-year route ne dia and there is all to me say wait to me emiti requirements ni na and our requirements no more no and yet just eligibility requirements so you can eligibility requirements are you can say requirements are titiri omo in regards to whether you are able to meet omo nhyehyɛeɛ a omo de ato hɔ nti ebi a me yɛ parent to a British child nti omo hwɛ sɛ metumi akyerɛ sɛ as long as I have a relationship with akwadaa no metumi ayɛ biribi a wɔfrɛ no English language requirement and also English language test speaking and listening ɛno no sa no sɛ metumi ɛyɛ to the level na wɔrehwehwɛ a then I can say sɛ ma satisfy saa requirements no and then when it comes to edwuma ebi a meyɛ single mother medwuma na meyɛ no ɛyɛ part time nti part time edwuma na meyɛ no akɔba ne sɛ ebi a menhyɛ da ɛngye kɛseɛ but metumi akyerɛ mu sɛ medwuma no etumi etua dan ka anaasɛ akwadaa ne papa etua dan ne ka me so metumi ɛhwɛ me ho nti medwuma sika na menya no sɛ me the compare income support rate na ɔmo de ma maamefoɔ ɛne ɔmo mba no wɔ kurom ha a me sika no ɛbɛso because sɛ me calculate a meyi dan ka no anaasɛ dan ka no a me sɛ akwadaa ne papa ne tua no
me sika no ɛbɛso anaasɛ ɛbɛboro saa income support na ɔmode ma maamefoɔ ne ɔmo mba no wɔ UK kurom ha. Then they will look at accommodation. Say accommodation na meti mu no suitable for me ne akwadaa no anaasɛ me ne nkwadaa no a me ne ɔmo te anaa. Nti sɛ nkwadaa 3 na ɛwɔ hɔ deɛ a, they expect sɛ metumi akyerɛ sɛ at least mewɔ 3 bedroom place a mete mu. Anaasɛ ɛyɛ 2 bedroom koraa mpo no a mewɔ living room a ɛbɛtumi ayɛ te sɛ extra room a mɛtumi aka sɛ yɛwɔ enough space for me ne nkɔlaa no. Nti accommodation is also another requirement. And of course sɛ wo se wowɔ immigration status a, they expect sɛ wo immigration na a wowɔ no anaasɛ wo leave na a wowɔ no ɛnwuyɛ. Into previously in other discussions regarding indefinite leave to remain, no, I've always said, say to me, say, oh yeah, well application and sana wo nkrata no ebewu and I say will leave to remain no ebewu. Into say oh leave to remain na say to me yeah into aso no before ebewu dia and there say to me say enwu yeah oh yeah into aso no in um, in addition to application now, So when it comes to eligibility requirements, no, you have the relationship requirements, you have the immigration status requirements or English language requirements, any finance and accommodation requirements, no. But then there's something that they call suitability requirements. Into usually no, say say wopɛ sɛ switch a ɔmo bɛkyɛke saa nneɛma wei so. And in regards to your suitability requirements, yɛwɔ nneɛma bi a ɔmo hwɛ a there's no way a ɔmo bɛtumi aswitch wo from 10-year route no to the 5-year route. And those are things that omo aka sɛ ɛnni sɛ saa nneɛma wei ɛwɔ wo records no so. Ebi ɛte sɛ NHS debt. Omo ɛhwɛ sɛ wo NHS debt na a wowɔ no, sɛ wobɛtumi aka sɛ wo NHS debt no ebi a wokɔwɔɔyɛ ɛna ɔmo brɛ wo ɛka. At least ɛka no wotuatua nkakrankra nti saa ɛka no a ɛwɔ hɔ no because wotuatua nkakrankra no ɛnhyɛ da ɛnkɔ fam bebree nti woda so wɔ saa ɛka no wɔ hɔ. Ɔmo akyerɛ wɔ immigration rules n'ase sɛ wode NHS ka for I mean in relation to at least £500 ɛndeɛ it means sɛ wontumi meet ɔmo suitability requirements. But ayɛ ade a wo ne ɔmo ahyɛ mmara sɛ wobɛtumi atua ebi a wobɛtumi atua £50 every month. Nti £50 every month ɛna wode bɛma ɔmo. But because ɛka no ɛwɔ soro no nti wonhyɛɛ da ntua bebree saa. Nti because ɛka no ebi a ɛyɛ £1,000 and over anaasɛ £5,000 and over no nti there's no way a wobɛtumi akyerɛ sɛ woetumi etua ma na aka 500 nti wobɛtumi meet saa suitability requirements no. Ɛna ebinom bebree nso ebi a ɔmo wɔ traffic offence anaasɛ ɔmo ɛwɔ litigation outside ebi a in regards to another case, separate case koraa in regards to immigration rules no. Ɔmo de kɔ court ɛna sɛ ɔmo tua home office ka ebi a £400 bi because of saa litigation debt na ɔmo wɔ a ɔmo ntuaeɛ no nso ɛno nso bɛtumi ayɛ te sɛ hindrance in regards to saa suitability requirements a yɛreka ho asɛm yi. And sometimes ebi a nso so in regards to a different application, completely different application nti because of saa ebi a disclosure or non-disclosure of information na ɔmaayɛ no nti ɛno nso ɛbɛtumi ayɛ biribi a ɔmo bɛhwɛ in regards to this current application. Nti ɛno no saa no na ɔmo ka sɛ okay yɛhu sɛ ebi a one disclose biribi ɛwɔ wo record so in 2005. Yɛsan so ehu sɛ na wode
home office ɛka 500. Wosan nso de no nso ɛka kakra, ɛno nso ntumi ntua yɛ. Nti because of saa nneɛma wei nyinaa no nti yɛntumi ɛmfa wo nto 5 year route no so because yɛahwɛ yɛ suitability requirements. Ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi akyerɛ sɛ wo records no yɛ clean. Nti because of that no nti yɛntumi ɛnswitche wo from wo 10 year route no so to 5 year route. Nti saa nneɛma wei nyinaa no hwɛ, and I know say ebinom most of the time no records no clean, but I've done cases where these things have cropped up nti nkurɔfo so ta ebisa na ka sɛ okay mepɛ sɛ me switch it, but sɛ wo records no ɛnyɛ clean deɛ a unfortunately bɛka akyerɛ wo sɛ yɛacheck wo records, yɛhu sɛ ebia wode NHS ka anaasɛ wode home office ka in regards to litigation bi a yɛyɛɛyɛ. And now mpo sɛ when it comes to non-disclosure and misrepresentation of information, wo applications bi a yɛhwɛeɛ no na bi a one disclosing nneɛma bi nti because of saa nneɛma wei no nti yɛntumi amfa wanto 5 year route no so. Nti saa nneɛma wei nyinaa nso etumi ɛyɛ nsansanso a ebi a sɛ wowɔ 10 year route no so wopɛ sɛ wo switch ɛkɔ 5 year route no so a na ayɛ den kakra because hwɛ saa nneɛma wei nyinaa nsa na etumi aswitch wo. I know sɛ ebi bebree etumi yɛ saa adeɛ no because of the fact sɛ usually records no yɛ clean nti because records no ɛnhyɛ saa nneɛma wei a mabobɔ so no tumi switch it directly from saa 10 year route to the 5 year route, which helps in a lot of cases. But say wo records no to say sɛnea mabobɔ so no nneɛma bi deda so in regards to wo suitability deɛ a ɛndeɛ de ɛno no ɛbɛka sɛ ntumi ɛnswitch wo. Nti yɛnhwɛ saa nneɛma wei in regards to yɛ immigration status a ɛwɔ kurom ha na sɛ biribi wɔ hɔ deɛ a ɛndeɛ na yɛtumi ahwɛ, but sɛ ɛyɛ sɛ wo records no yɛ clean te sɛ sɛnea maka no deɛ a na yɛtumi de wo ato saa 5 year route no so sɛnea mmara no teɛ. I see. Na kyerɛ sɛ ɛka ne deɛ ɛwɔ hɔ a sɛnea ɛteɛ biara no, ɔmmɛrefer wo sɛ akyɛ koraa ɔmmɛrefer wo. Na mebisa question bi wɔ ha ansa na makɔ me next one so. Sɛ ayɛmbia o, woyɛ saa 10 yɛde wo ato 10 year route ne so a nkurɔfo bebree da so na mbia woayɛ first two and a half no na ɛhɔ na wopɛ sɛ wokɔ akɔ change ayɛ wei, but alongside the road no mbia na ahokyerɛ bi wɔ hɔ, wo ho kyerɛ wo kwan bi so na biribi bi nti no wa apply for yɛnka sɛ concession bi ama yɛyi sɛ saa no recourse to public funds yɛyi firi hɔ ama kyerɛ sɛ sisi a no wo ho so nti wonhyɛ da ndi NHS bia ka bia bi saa anaa sɛ yɛyɛ saa deɛ no a ɛnclear saa ɛka bi a wodi no a ɛno deɛ ɛnka ho bi. Nti sɛ woda so anaa yɛyi saa wei no na yɛama wo no recourse to public fund yɛyi afiri hɔ na afei deɛ wotumi access public funds na ade no a wokɔyɛ saa deɛ wei yi a saa application yi bi a still a saa ɛka no ɛbɛtumi aba abɛdi w'anim anaa? Nti in regards to obi a weyi no recourse to public funds free na sitena no so no, at every point in time sɛ wokɔyɛ application a yɛ reassessment of whether you will need public funds anaasɛ wonhia. Nti wo documentation na wode bɛma ɔmo no ɛbɛma ɔmo ehu sɛ ampa wobɛhia government mboa anaasɛ wonhia public fund. Nti ebia sɛ makɔyi saa no recourse to public funds ne firi so m'edwuma no ɛnhyɛ da ɛnyɛ, still na mentumi ɛnya hours kɛseɛ nti I'm still receiving ebia universal credit ɛna council no nso tua me dan ka ɛma me. Nti sɛ megye universal credit na mebɛyɛ application na ɔmo bɛhwɛ the fact sɛ sisi a megye universal credit m'edwuma income no nso a ɛkyerɛ wɔ bank statements no so ɛnhyɛ da ɛnyɛ.
me expenses be me rent no because omutu ama me no at least I know there any ho me bills no at least because of universal credit no no so this sika no etua bills ne nyama a mehia bia because omo hu say juma na me ye no e bia meje 500 nti ne reversal credit no deɛ sɛ wohwɛ a balance ebia me wɔ nkɔla so 3 nti ɛnyɛ ade a saa £500 no ɛbɛtumi ayɛ biribi ama me nti they see the documentations you've presented no na ɔmo ahu sɛ okay wei deɛ ɛnyɛ ade a wobɛtumi ahwɛ wo ho without recourse to public funds so woyɛ obi a for instance wogye saa no recourse to public funds ɛna sisi a w'adwuma hours na increase nti universal credit for no ɛnhyɛ da ɛmma wo sika te sɛ nsɛnya ɔmo de sika ma wo before application ne di a ɔmo hwɛ wo pay slips wo bank statements ne biribia na ɔmo hu sɛ okay afei deɛ w'adwuma no ayɛ yie kakra nti wobɛtumi ahwɛ wo ho ahwɛ wo mba no ɛnde na ɔmo ayi saa no recourse to public funds until they will now impose no recourse to public funds on your leave because someone who say documentation as na say documents na the buy no actually say we juma no so ye nti otika na we no so ebetumi ahwe wo ene wo mba no nti it's a case by case assessment that they do every time over your application. Oh, okay, I see. Yɛda ase na nkyerɛkyerɛmu na kyerɛ sɛ sɛ wode ka kwan biara so deɛ a bɔ mmɔden ara na yɛ effort. Nti saa effort no a woyɛ sɛ ɛmbi a woayɛ arrangement sɛ worekyiakyia no maybe every month bi a wote kakra de kɔmmɔ ɔmo ate kakra nti no membisa o up to how much would that be ɛbɛtumi aso ɔmo mbo would they be satisfied with say at least you are making contribution towards it nti woyɛ contribution towards it now wotuatua no still a ɛbɛtumi prevent o anaasɛ once they've seen your statement every means say woyɛ contribution towards ɛka no a wode dada no ɛno no sɛ ɛntumi ngo against wo anaa mpatwɔ. Nti sɛ woyɛ mboayɛ sɛ wo ne ɔmo ɛbɛyɛ agreement ebia £50 every day wode saa contribution ɛbɛma ɔmo no de a ɔmo nim sɛ wobɔ mo ho ɔden nti they would try and say that because of the fact that you are making some contribution ɔmo refuse so wasetena wo ɔmo bɛma wo asetena no but asetena no ɔmo de bɛma wo no ɛbɛwɔ 10-year route no so because wontumi meet ɔmo requirements ne nyinaa. Oh, If you okay. don't meet all the Sorry. requirements, which is eligibility requirements and suitability requirements, they are almost the 10-year route no so because almost who say a bay unduly harsh so refuse so one crack and the cry in Okay. no they will put you on the 10-year route saying at least over to me at that's what show ban as a way to me ne wo bana at na nti when it comes to suitability requirements and as eligibility requirements, so when meet there, they would usually say they will ebeto sa 10-year route no so. 10-year route so. Yeah. ɛneɛ sɛ ɛbɛfa ne sɛ ɛneɛ sɛ wonim sɛ wode saa ka no koraa dɛ ɛneɛ ho hia sɛ wakɔyɛ 5-year application switch bi a na wode da wo 10 years ne so saa. No so star. Yeah. Oh, I see. Yeah. ɛka no nso na kyerɛ sɛ you even though you've made an effort sɛ wokyia ne nkakra nkakra ba because sɛ wonkyia like kɛseɛ da hostel no nti no or sɛ woyam na saa NHS ɛka no sɛ first application na or sɛ wokɔtua saa amount no wobɛma yɛ raw figure amount no ankasa woyɛ wo first bi afei na woyɛ wo first 2.5 application whether on parent route anaasɛ I can say partner route no say partner ne parent so ho ɛno ne saa route na ɛma wo saa 10 years no okay nti afei na woyɛ wo first application no ɛka na ankasa no roughly ɛyɛ a na yɛ sɛn. Nti application fee ne yɛ £1,258 ɛna IHS no nso a ɔmo de aka ho no for 2.5 years no
is Mhm. about 2,558 pounds. Oh. Yes. Into Okabomwa, you're looking at about 3,800 pounds for just one application. Just say wait there, sorry, for my sorry. Just a bit the one kasa. Ain't you know you've been able to pay your application fee that thousand something. No, but NHS then I over 2,000 no. Yeah. And no nine be I will say mintia ne nkakra because mean to me nya sika ni nyina entia. Ain't you know say utumi tie no. Wait yes, now sa koye another application bi do you have to pay another NHS bill man? I think say no near some no because a Chrome homework I say NHS and I say IHS debt Mhm, IHS fee no. mhm. IHS no is different to NHS debt. Into NHS no is our national health service. Into our national health service ne dear. So now also call what almost bill because ABI only a certain our Chrome ha. Into no e canon American ho asem. But Tie on I mpacho me pese me tie ni ye. Ye yes, IHS, right? and there were IHS. NHS. Yes. Na I ni eden I is for immigration health health surcharge. surcharge. Okay. Yes. And na NHS ye And normal na enti then na just national ye health. come you know. Okay, into yeka ekabako, which is Okay. NHS. All right. NHS no your national health service. Into say me Mhm. me call na me say me call wa. Omo Mhm. be bro me bill because me near sitna. Into Okay. because me near sitna ninti. Mhm. Omo bill na omo de be breme no ebe Mhm. kyerɛ sɛ because me use NHS for ebia antenatal classes, Mhm. antenatal care Mhm. ɛna Yeah. birthing nti Mhm. ɛka ne nie nti Okay. ɛno no metua ne nkakra sɛ Ah. ebia mede visit na ɛbaeɛ anaasɛ menni nkrataa a ɛyɛ sɛ ɔmo Mhm. charge me because menni leave to remain anaasɛ settle status ɛwɔ Right. kurom. Yes. Mhm. Nti na ebi mo ɔmo kɔ register wɔ GP a ɔmo suro because ɔmo dwen sɛ ɔmo bɛhwɛ ɔmo nkrataa. Nti ɔmo ni nkrataa a ɛno Mm, deɛ ɛbɛha ɔmo. But that is not the rules in regards to registration for GP. Nti sɛ GP. wonni nkrataa kra mpo no a still na wobɛtumi Wobɛtumi aregister wɔ mm. GP. G It is when you use the NHS for ABI things like operation and say certain care facilities where one kasa won't kadia, then they will mhm. bring you that bill because who near sitna ewo krum ha. Into And no then na NHS debt and say yen can say a cow the NHS no. Whereas IHS no is a fee. Into immigration health surcharge ne de a fee a ɛwɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wotua. wotua Wentua no a yes, ɔmo ntumi process application ne ma. application enti Yeah, la Eunice makɔyɛ me first 2.5 application metia IHS ɛne me application fee metia saa over 3,000 no yeah. na manyem na mekɔwo a will I pay NHS fee bio mu anaa? Nti NHS deɛ be because to say a ɛwɔ system no so sɛ wowɔ nkrataa. Nti ɔmo ntumi mbrɛ wo bill because Okay. wetumi akyerɛ ɔmo sɛ wowɔ nkrataa wɔ kurom ha. Nti wosan kɔwo biom a ɛno Uh-huh. ane sɛ ɔmo check wo records no so na ɔmo ehu sɛ wowɔ asetena. Nti ɛno no saa no ɔmo Mo ntumi mfa ɛka mbrɛ wo. Yeah, embryo mo yeah, enti no memfa ne sɛ saa 2.5 na yɛde ama me no ne yɛde no recourse to public funds ato so yeah, NHS mekɔwo ɔmo sika no a yɛde hwɛ wei no ɛyɛ public funds right yeah, enti sɛ yɛde saa embargo no ato m adeɛ no so sɛ no record to yɛama me 2.5 na ɔma mewɔ nkrataa 2.5 a yɛde mm, me ato 10-year route ne so na yeah, manyem mekɔwo anaa ɔbɛrima bi a surgery bi wokɔ akɔyɛ na kyerɛ sɛ ɛnyɛ ɔba nko ara na yɛde awoɔ ɛyɛ example kwan yeah, biara so no yɛn mu baako we have to go to the hospital yɛakɔ bi a na major surgery anaa bi a na biribi yɛakɔpie wɔ hospital hɔ saa 2.5 na yɛde no recourse to public funds na ato me so no na mekɔ saa hospital na ɔwɔ sɛ mekyia NHS ka right Debbie, untua because woyɛ wo nkrataa no Mhm. wotua biribi a yɛfrɛ no immigration health surcharge. Nti Okay. saa immigration health surcharge no covers you
for whatever bill you will receive in the duration of your leave. Into Okay. with 2.5 na Mhm. ebia within that 2.5 year period make a year operation and now Mhm. say ebia na say omo checking yema bi Mhm. efa me ho to say Mhm. say woka Yeah. say next be cancer awareness into Mhm. ebia na say omo checking yema bi na Mhm. woka say wo 2.5 no they Mhm. would definitely know say or system no mu say System no. because of Mhm. us 2.5 now one they cannot bill you and answer they can't send Right. you an invoice for treatments now more the ma and answer operation now more yeah Mm. because as part of your leave no a kana your friend immigration health care charge no which yeah into Okay. almost to and some fat invoice and bro said to your kawi No. because Mm. was it comes with the immigration health surcharge into Oh, acquire to sell insurance into insurance no da home ebe cover. yeah. Yo, la Eunice, wachiche mama fei. Matiase, na matiase, nso megidi se, dodo na nso atiase. Na mpo untiase a, o hwemi a, akwenya wo ho, obetumi abebisa question bia efa ho. Ana mpo wo question bia enhye da mfa saa de we ho a. Ne nyina akwenya wo ho a, ye bie telephone lines ne pe, obetumi aba na wo nso so waba bebisa. Aha ye BWF Solicitors Legal Hour so ne wo. Dodo na maba ahoma ne so nyina, mede nchi akese Emma Obibia, Helena A. Mejo so papa unchia na ode aba mejo so. Yegusu aye wa ha. Na enche bia maybe telephone lines no na uwo question bia obetumi bibisa lawyer Eunice. Question bia emfa ho ne ye ka ho asem no. Obetumi bibisa lawyer Eunice na yakoye nim. Na mo me pese me twa me ho sima just 1 minute per producer me twa me ho sima na kyerɛ akwan na me ba na afede yɛde yɛ question and answers no aba fi so meba sisia. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.
Yo, yɛasan atwa yɛn ho aba na megye di sɛ baabi biara a wowɔ mesan ma wakɔ aba biom ɛba yɛ dwumadie so. Ampa BWF Solicitors Legal wɔ so na yɛgu so a wohwɛ yɛn na yɛwɔ questions kakra a yɛde bɛma yɛ maame Lawyer Eunice na afei wo nso mebie telephone lines no de atom. Wobɛtumi afrɛ yɛn numbers no ɛnsesae a ne nyinaa 0208 1231016 no wobɛtumi afrɛ wobɛnya yɛn saa nso na wofrɛ 073 9920 8468 ɛno nso wofrɛ a wobɛnya yɛn wɔ so ɛna afei no baabi a wowɔ wopɛ sɛ wogya voice note ɛwɔ WhatsApp number so a mede saa WhatsApp number yi de ma wo na gya mpatwɔ ɛmfrɛ ɛno so just leave a WhatsApp note na mabɔ ama Lawyer Eunice wofrɛ nso a mɛsrɛ w'ani di mu ɛyɛ no wakasa den kakra ɛnɛ yɛn system no ɛyɛ a bit low volume no yɛ low yɛatrae a nti bɔ mmɔden na kasa den na yɛntumi ɛnte wo nka na yɛtumi ama wo mmoayɛ a Lawyer Eunice bɛma wo answer na yɛnya yɛn first question yɛnya ba Mary Odo Mary ɛte sɛn ɔse I have NHS debt through birth but entitled to public funds and I have started payment of the hospital bill. So can't it be cancelled? Can it be cancelled? Can it be cancelled? Similar question in na obi nso afrɛ wɔ ha so no nso edi but or the NHS nika nanso only or public funds so ɔno nso say obetumi apply say yɛn cancel ɛma na nti Lawyer Eunice yɛn first question nie yɛn nuaba Mary na ɔde aba yɛhwɛ how a yɛbɛtumi aboa no wɔ saa kwan no so. Yes, I believe say senya will be say no. Ebi am I am is first 2.5 made the public funds so because yeah they are made to me I share mene akolano with ebia sikana mejiana says sikana minya. Into say senya Mary akana semi. So on also edge public funds na on also it was our NHS debt na Jane say me ma wo wakrum ha ɛka no a NHS ɛfa so ɛde yie me awɔ no ɛno no ɛyɛ sɛ nkurɔfoɔ no a wɔte kurom ha a wɔtua tax no ɛna etua nti sisi a wo so wonya wo 2.5 no wotua immigration health surcharge no almost say is only for that 2.5 year period nti because of the fact say woda so ɛwɔ saa ɛka no sɛ wo use NHS no within that 2.5 year period no dia you will be able to use the NHS for another birth crampo bill but a candidate that did no you Ɛno still deɛ have to pay it because that time now what's that ekano na uni asitna ebia na wabe as a visitor nti no no sa no na unhyɛ da ni asetena ɛwɔ kurom ha nti no no sa no ɔmo bɛka sɛ sɛ wotua saa ɛka no nti even though you've paid immigration health surcharge in regards to 2.5 now was this year no ɔmo ntumi cancel because that time no na uni asetena ɛna sɛ ebia wobɛnya indefinite now we say okay afei de menya indefinite nti saa ɛka no mobɛyi afiri hɔ ana still na because indefinite no you are going to get it in the future ɛka no time na ɔmo dem a wo na oni asetena nti ɛsɛ wotumi tua na efiri hɔ nti ɔmo ntumi cancel automatic saa. I see. And nkurɔfoɔ no deɛ ɔwɔ nsa nti me nua Mary ɛka no deɛ ayɛ ka o nti no wodeɛ bɔ mmɔden a na ɛyɛ ne nkakra nkakra wae yo yɛnnua kwi a ɛfoa ɛfrɛfiri yie ɔse can you switch to from 10-year route to 5 years route when you are on a private life ɛno nso ne question a ɔde abɛɛ ne on a private life. I think sɛ nkurɔfoɔ taa bisa saa asɛm wei because Mhm, ebia nipa korɔ no 20 years ɛna onya mhm. ansa na onya ne first 2.5 sɛ Yes. ɛyɛ 20 years no so ɛna wode nya wo 2.5 di a mbra no ɛnhyɛ da ɛmma ho kwan sɛ wobɛtumi aswitch from 10-year route to 5-year route under yɛ appendix private life but sɛ woyɛ obi a woyɛ between the ages of 18 to 25 because yɛn nyinaa yɛnim sɛ wonya 7 years
Say you work from her now when you're 7 years over to me add you indefinite based on private life. In Kolani they are very lenient with them. But say woyɛ penimu kakra into between the ages of 18 to 25 into just below 25. Now say what's na UK Chrome have for more than half your life. Ebia ono umame never visit man biom, but now what's na UK Chrome have for more than half of your life. Into oh yeah application based on one kasa or private life. Wa kola na wo ne umame ba no. Oh yeah application based on one kasa or private life into akwadaa na wey dey between 18 to 25 no, because what's not UK Chrome have for more than half of their life nti ɔno no saa no ɔmo betumi ama no 5 years straight into ɔno no sɛ obetumi akyerɛ sɛ watena ha no more than half of their life, and the fact that watena UK Chrome ha ne Chrome abɛyɛ UK nti ɛno no saa no ɔpɛ sɛ ɔyɛ leave to remain application nti ɛno no ɔmo bɛma ho kwan kora mpo sɛ wobɛtumi atua IHS no for 5 years na ɔmo ama wo 5 years no straight. That is also menka say a concession na almost deba 2022 Emma sa young adults na American ho asem yi. And they are the only ones who are able to get that 5 years straight away. And almost so they at least they can pay for the IHS on the government website, so yeah application on SWA. So they are the only ones who can do that switch straight away for the 5 years. No. Okay. Nti me nuabaa a wode message ne bae no, wobɛtumi ama lawyer kaeɛ no megye de sɛ ɛyɛ okay ma wo. Yɛnhwɛ wei nso de watsɛn ne ɔse good morning wei ɔsɛn ne ba me WhatsApp ne so. Me nuabɛma meda ase ɔse good morning lawyer Eunice, please I am applying for FLRFP based on British child for the first time. Friend providing financial and accommodation support doesn't want to give letter, bank statement, and tenancy agreement to support. All friends have turned me down. Oh, Kafra, why? Is that the end of the world? Oh, Minuaba, Ana Minuabema. I meet all requirements, all documents ready, but document for financial and accommodation I can't get. I'm using direct access. Advise me, please. Me nuabɛrima, Kafra, why? Friends, dear. On say do baby see na ho friends senior friends dear. Obi esro ne ho. I say sebi wo ho. Na friends. Lawyer be ma answer why, but near tie ne say friends ni bi wɔ hɔ a they try to portray nneɛma a ɛnte saa de kyerɛw sɛ ɛte saa. Enti no wo nso woama mo daa high expectation ne sɛ madamfo sei deɛ ɔyɛ sei ɔwɔ sei ba ɛba mmerɛ a ɔsɛ nneɛma na ɔwɔ no ɔmfa mboa wobɛwo na ɔtwetwe no na ɛkyerɛ sɛ biribi ewusie bi ɛbɛpie efiri ɔmoto ɔmo mpɛ sɛ ɛbɛkɔ akɔsɔ gya so ohun adeɛ no. So sometimes it's not their fault. Ọmụ nso ọmụ ntumi nka nkyerɛ sɛ krakye me nua bɛrima menam hɔ nyinaa ewusie epie wɔn baabi o nti mesuro sɛ ɛbɛka gya so ohun adeɛ no. Lawyer Eunice ɛyɛ sɛ wɔ biribiara na aka support na ɔde bɛka ho ɔbɛyɛ dɛn menim sɛ akonya bi wɔ hɔ nti yɛnkyerɛkyerɛ na ɔnho nea ɔnyɛ. I mean, in regards to their church mu anape, when it comes to obia own meeting requirements in there, almost the over to 10 year route no so because to me say wait to me meeting requirements nina. In his case, to me a meeting or say financial accommodation. Says so to me meeting financial accommodation. Deɛ ɔmo pɛ titire no the fact sɛ wobɛtumi akyerɛ relationship sɛ wo ne akwadaa no mowɔ nkitaho nti you play a role, an active role in akwadaa no life. Ebia wode no kɔ school, ebia wode no kɔ hospital appointments. Nti they want to see that you play an active role in akwadaa no life. Ebia maame no atwerɛ letter sɛ ɔne hɔ a wo na wobɛhwɛ akwadaa ne nkeka ho.
Nti, once you are able to provide evidence about the relationship, no dear, then you are able to show them, say, because of your relationship with that British child we need to omumfa and krata ne mau and no dear omo de be mau omo de wo beto 10-year roots no so. But if you are not able to meet all other requirements, including accommodation, ne financial, there, and the omo de wo beto 10-year roots no so, it is only when you have been able to meet all the required requirements that I mentioned this morning, no. And no, and I'll wait to me, like I said, Udij now so aje 5 years if you currently have two and a half. But say until sad yeah, they will better 10-year roots, no so. Yeah. Okay. Enti no, question now the buy no. Say, but also soon already the first time application or you, like Eunice. Minim so you It's took the that. first thing there. He will not be able to Eh. meet immigration. He will not be able to meet English. He will not be able to meet financial and accommodation. Into Sanet said, yeah, definitely. I said, yeah, they're not 10-year route. No, so Oh, nti no deɛ yɛbɛma no but 10-year route. yes, Okay. yes. Yo, enti no, see, so I can put in application. Wait, minim so tie me a lawyer empacho. Oh, I should have just notified say me kind of question or na untie answer because some of the answers the way lawyer Eunice explains it, may sound to ama one shana one timima see. Enti no, please when you post the question and I'm reading it, make sure you listen to lawyer Eunice's answers out there now. And yes, sir, go back to the program and then you can scroll to where I ask your question and then you listen to the answer. Ebeboa. Why? Yo, share when so Coco. I see my daughter has free sorry, my daughter has just gotten her indefinite to leave. I am I am on family life based on my daughters, but I am on 10-year route. Now that my daughter has got her indefinite, can I also apply for an indefinite leave to remain? Anna. Okay. Into opentame ya indefinite because of what Mm, roots no so it's because ne mm, ban ya indefinite nintel or no so person ya mm, indefinite. mm. Unfortunately, mbra no omo antro ne Emma. sa my parents no. Usually, so your parents now indefinite na uba no bet to me I application for indefinite, but it is Mm, not the same for child and parent relationship. Into Sakolano, uh the way I'm can say Akolano at na Chrome has 7 years now. Ya wouldn't wo Chrome how wait to indefinite no ɛno no saa no sɛ akwadaa no wonya ne indefinite na ɛnyɛ automatic sɛ parents na ɛsɛ onya indefinite because mm, ɔmo akyerɛ sɛ wopɛ sɛ wogye indefinite ne deɛ a ɛndeɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ ebi a watena UK kurom ha mhm, lawfully for a 10-year period anaasɛ wonya um, two and a half no based on wo ba no deɛ a ɛndeɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ ɔmo ma wo two and a half no on the 5-year route ɛna watumi complete saa 5 years no two and a half mmienu on the 5-year route nti sɛ nte saa deɛ a ɛndeɛ sɛ wotumi complete 10 years ne nyinaa ansa na watumi agye indefinite no mm, nti there are specific rules in regards to a parent applying for indefinite. Nti sɛ woyɛ indefinite based on akwadaa deɛ a ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ of course me ne akwadaa no awɔ hɔ for saa period no ɛna akwadaa no nso a me ne ne te no akwadaa no anya ne indefinite but me as awofoɔ no mahwɛ akwadaa no bi a for the past 2.5 years mesan kɔgye another 2.5 years. First one no mo de maa me on the 10-year route. Second mhm, one no mekɔɔyɛ no mo de maa me on the 5-year route. mhm, Mesan abɛgye another 2.5 on the 5-year route sɛnea metumi mhm, apply for indefinite no after the 7.5 years. mm, Nti the 2.5 na ɔmo de maa wo 10-year route no ɛno no ɛncounto towards the 5-year route. Nti first mhm, 2.5 yɛnka sɛ ɛno deɛ ɛwɔ hɔ saa as lawful residence.
But Mm, second 2.5, ne third 2.5 ne dear, because wait to me, I hear both 2.5 on the 5-year route ninte. Open mhm, so we application not for indefinite leave to remain. Inte no mm, no no. O corner o your application no dear and the omo de bema because wait to me a complete 2.5 on the 5-year route on the 10-year route way to me emit all the other requirements and say no they only the amount into when it mm, comes to indefinite leave to remain there unfortunately untumi nkɔgye based on akolano because akolano yeah were different requirements for no and I were different requirements also for parents no mm. I yeah. see. Yo, yeah, well, next question. Say, Mary, Esan can be the lawyer audit to sorry, yo, Mary, I say, I didn't pay for my second half. Oh, sorry, I didn't pay for my two and half for the first time. So my next two and half, I will still not pay, or I will pay and I'm not working. Again so Question. I'll try so Becca said ebi or fee Uh-huh, waiver into because uh-huh. of fee waiver and into nti aka into say a Okay. fee waiver na ogye ye dia it means say Uh-huh. aban no na etu aka ama o and Amount. almost sound so eyi sa no recourse to public funds every was Eddie. sitting also Okay. into no sa no so o pese omo cancel old debts na like I Mm, said omo to me cancel because time no mm, omo dey no no wuni asitina into ese o da sutia NHS debt na ɛwɔ hɔ no. ɛwɔ hɔ no. I'll say yes, please. You. And Mary, senior tibia, trying kakran kakra, why? Ubedru okay. Na say, yeah, fee waiver ni ma odia, untia IHS and so ana. Make I say, application fee ni pena untia, but fee waiver covers IHS and so ana. La Eunice. Patron nti fee waiver no you Mhm. are saying to the home office sɛ Unim. wontumi ntua application fee Mm, ɛne immigration health surcharge no mm, nti sɛ ebia wo situation ɛyɛ sɛ ebia woyɛ mm, adwuma kakra anaa koraa mpo sɛ wonyɛ adwuma koraa mpo no a mhm, ɔmo hwɛ sɛ wobɛtumi atua fee no anaa nti sɛ mm, yɛ a wobɛtumi atua fee no deɛ a ɛndeɛ na wama obi atua ama wo because sometimes fee waivers no ɛbɛtumi akyɛ but sɛ ɛba ne sɛ wontumi ntua nti sɛ fee mhm, waiver no kyɛ koraa 2 years koraa mpo no a wode wobɛma ɔmo de decision aba ansa na woayɛ application no nti sɛ mm, fee waiver no ɔmo hwɛ na wontumi ntua IHS wontumi ntua application fee a na ɔmo awaive mmienu no nyinaa it means sɛ na ɔmo aka sɛ ɔmo na ɔmo tua ama wo nti sɛ aban no na etua wo application ɛne wo IHS deɛ a ɛndeɛ mhm. na woatwa loto paa. Which loto de which loto because it can ɛdɔɔso so ɛdɔɔso pa yo maybe a telephone line is at soon to add to me 0208 1231016 and 07399208466. Ubetumi afre now they will question about and I say ubetumi eja message was 07596620 154. So junior agenda and so about say hi Loa Eunice. Please, I joined my EU wife in October 2022, but we married in March 2020. Please, when do I qualify to put an application to put in an application for indefinite leave to remain? Thank you. Nti no ɔware no 2020 nanso ɔba kurom ha 2022. Nti ɔyɛ yiyu ne wife no yɛ yiyu ne. Dabɛn na ɔbɛyɛ sɛ ɔyɛ ne indefinite application no. I think so obisa because what to say me worry EU near almost share from the time I were worry in Nimpano. But in Mhm, his case, or worry in Nimpano or by UK Chrome ha mhm, in 2022. mhm, Into that means that based on your EU imbrano, it's to make sure say you have resided in the UK during the period when you were
you became a family member of this EU national, and you have to show continuous residence of 5 years. It is yeah, application for settled status and I say indefinite now. They are looking to see say what to UK come have for that continuous qualifying period of 5 years. But on no by 2022, in 5 years, no by soon 2027. And Okay. unfortunately, even though he married her in 2020, 2022 no. while Remo, 2020. yeah, 2020, when Remo until 2022, into the clock will start from 2022 October, no, into 2022, I mean 2027 October, and then the 5 years no be so over to me, I Mm. indefinite leave application, no, into Oh, this will not apply to him because not until UK Chrome ha time or EU. okay. Yeah. Junior, me did say when you answer. Back on Swaha, there are a lot of figures into me to me boss na menka. I say, hi, I got my ILR through the 10-year parent route on 6/12/2023. In 2014, I was in Ghana for holidays from 26th of 11 2014 to 28th of 12 2014. Na just say 1 month. So, Mm, and on what date exactly can I put in my application for naturalization? Because I read that there is a requirement that I should have been physically present in the UK 5 years prior to my application. But me fa we na answer. Mpacho wa ma fa o, hold on answer why Mr. Na ye answer we. Nti Lioness, unya me okay. question no. Yeah, into also Okay. indefinite last year or person naturalization application. And now we read it say he needs to have had 5 years lawful residence in the UK. Of Mm, course, you should have had at least at least five five years years. lawful residence in the UK. Mm-hmm. And I don't know what his immigration history was, but I'll say no, our parent route no so. So I'm assuming say he did 10 years on the parent route and son or more man indefinite leave to remain. In say yes, yeah, and there, of course, wait to me actually say what's now UK Chrome have with a sitna for the past 5 years and asked for the past 10 years. And see, based on that, or pursue your application for naturalization. And usually you have to be able to show, say, since somebody indefinite, no, Emma or no, 12 months into 12 months since the date of your indefinite leave to remain application, no, we actually say, now that's what you could come her. And then you Yeah, should still say you haven't been absent for more than 90 days. Into they. 1 month now, work or no, it shouldn't be an issue because any 90 days. And then Mm, within that 5 years period as well, no, he shouldn't have been absent for mm, 150 days, which is about a year and 6 months. Into so okay. to quite for that long there, he should Mm-hmm. be able to make the application, including his English language test. Now they can't indefinite, no, any life in the UK now they can't indefinite, or they can't na on my No, share. Yeah. okay. Yeah. Inti mpako sending message, Miss Row. Next 2 months now. If you win your 12 months, no, aka. So yeah, no December. Also, nya 10 years in December 23. No, o train December na if you win your 1 year after win your indefinite. Now if you wash what thinking about how to apply for your naturalization. Why? Yo, Odofo wa so mpacho o kasa frame my nka ma good morning. Morning, Pachamika Ready. Okay. Manatine, lawyer Eunice, with Mm-hmm. Yamisha, Moya Damasi, Yes, and yeah, the that's it. Moya Mayina. Mm. The question was with relation to your brother Junior and the question. Uh-huh. Lawyer Ina said because of a 2022 meeting, Uh-huh. as started counting from 2022 settlement to the 2027. Okay. The lot of area, sending issue, maybe a mini woman, some warrior 2020. Sɛ no mɛtumi account from because na mewɔ na mini krata Mm-hmm. ɛna meware yɛ sɛ mfa sɛ September 2020. Mm-hmm.
You know, from start September 2020, I made the application to Mhm. the warrior and two. Mhm. On a moment, I can't January 2021. Mhm. You know, I'm counting 5 years now. I'm counting free time the warrior because I'm in it. Oti mu dada. Mm. But I'm in that and I'm the warrior, but I'm in the crata. Mhm. This is a date now the warrior to calculate from the 5 years now. Okay. La Eunice, menu abema question, minim se ote kakra. Patron, I think say no or kase or no Mhm. not timu dida into or Mhm. wari 2020 and or person who time I saw here indefinite no. I think So, say counting the time, no? Yes. okay. Okay. Mm. Nti sɛ na ɔte mu deda ɛna Mhm. ɔbɛyɛ a family member of an EU national anaasɛ EU Mhm. ni in 2020 there, it Mhm. will start from the moment he became a family member of that Member. EU. Yes, because Ah. normal until Oh. he can count that continuous qualifying period from start Mm. 2020 na ɔmo ware no up to month na Mm. yɛbɛka sɛ obenya until it will be next year, but I don't know which month he married Mm. into. Obetumi. From next year no wait to me I in a settled status application. Okay. Papa, so ote. All right. And so, what's your program now, mami dear? Me that's it. Okay. Yeah. Thank you. Another question being so aha. I say good morning, Manya. Good morning. I say, as a British spouse, when am I due for indefinite? So we the one for she and count. Uh, and to the question, no, no, no. Ye nim date or they worry, and I ain't no. Ubet me, I'm on brief about if you become a British spouse now. They are a date a qualified to do your indefinite leave. Yeah, because information and a buy my buy no It's it's specific, exactly. oh yeah, spouse British citizen Uh-huh. usually you are either on the 10-year route or the 5-year route. Into say Yes. oh a 10-year route in there is train 10 years. So a 5-year route in there is train 5 years no Uh-huh. and so now it's me indefinite no. Mm. Nti ja wo question no eno na la Eunice ama wo answer no based on the way kwan a wofa so no eno na be either 10 year or 5 year. Why say further you have different way there obetumi attest ni nyina de aba na ahwe ye wo menhwɛ na question bi pɔpo a but say messages a menya no dɔɔso nti no ɛkɔ yo Lioness nti no yɛka ne sɛn regards to nea wobɛbisaeɛ a ɔkɔɔ yiyie sɛ wowɔ ha wowɔ mu dada na wo ne yiyu ne na ɛteɛ monwareeɛ ba mote fie baako mo bibia mo adre like moyɛ partners dada mpena tweɛ sɛ yɛn deɛ yɛfa ne sɛ mpena tweɛ ɛtena ase a bɛyɛ 3-4 years ansa na mokɔ ware 2020 no sɛ wokɔyɛ saa indefinite no a anaa wopɛ sɛ ɔyɛ natural saa period no a motwe mpena no a mote bom mowɔ evidence biribi akyerɛ sɛ mote bom ba na monwareeɛ a wobɛtumi gyina ɛno so de ayɛ saa application no bi anaa. I think say depending on asetena na ɔmo de ma wo nti sɛ ebi a pre-settled status na ɔmo de ma wo no Mhm. ɔmo de ma wo based on awareɛ ne deɛ a then it Mm. will count from the time a mo wareɛ but Monwareeɛ. Ah. pre-settled status na wagye no ɔmo de ma wo based on your durable relationship Sorry. with EU national ne deɛ a then it Mm. will count from the time a Mhm. ɔmo ɛka sɛ na mote bom anaasɛ ɔmo de nkrataa na ɛma wo sɛ mote bom nti ebi a 2020 no mu hɔnom ɛna moyɛ pre-settled application ɛna Mm. moyɛ no based on durable relationship nti ebi a October of 2020 ɛna ɔmo saa nkrataa na ɛma wo so they know say you are a durable partner nti it will count from October 2020 till October 2025 but say mo ka sɛ mo ware December of 2020 there then it will count from December 2020 to December 2025 nti saa na ɔmo hwɛ no. Okay.
Yo, etiefo, yɛwɔ ɛnkyɛ, yɛwɔ yɛn nuaba ɔno nso de the English version ne bɛba na ɔde abɛka ho de ama yɛn na wakyerɛkyerɛ sɛnea lawyer Eunice kaa wɔ pɔtɔ ɔtwi kasa no a ɔno de akɔ English no na yɛn nuanom a wɔnte yɛn kasa no wɔn ate aseɛ. But yɛwɔ ha, if you still listening to us na wɔ question bi a wopɛ sɛ wobisa, akwanya wɔ hɔ a wobɛtumi ebisa ansa na yɛn sister n'aba. Lioness, yɛnhwɛ o, sisi ano. Okay, way back. I say, please, based on the explanation, what are the requirements for indefinite when you are in 5-year route? And the requirement, ne deɛ ne nyinaa yɛ baako. Lawyer Eunice, mpacho. Until over 5 year routes, no, so like you said, it's the same Mm, requirements mm, for the 10 year routes, mm. unless you are saying, say, when it comes to English language, life in the UK, no, you are not able to take it. And the only reason you are not able to take it is ABR with the 65 and over. Nti wontumi ɛnyɛ saa exam no anaasɛ wontumi nyɛ English ne life in the UK, or due to a disability that you have, which will stop you from taking the test. Nti woyɛ nifirani there's no way I will to me take a test no, unless there's somebody speaking to you and then you are having to speak the answer back to them, or it has to do with the way wadwene no ɛteɛ nti wo mental illness bi a wontumi nte nneɛma ase anaa you cannot keep retain information, um similar to nkurɔfoɔ a wɔwɔ dementia, there's no way a wobɛtumi ayɛ test no. Nti those will be the main reasons where somebody may not be able to maybe take the test. Nti ɛno no wowɔ exemption, they will still look at the medical letters or records and then say that because untumi nyɛ test no nti yɛbɛhwɛ na yɛtumi ama wo indefinite no, but you still have to be able to show the relationship whether you're a partner or a parent. So to make sure say woda so wɔ asetena ɛwɔ kurom ha ansa na woyɛ application no, ɛsɛ to make sure sɛ woatumi anya sika no a woatumi de ahwɛ wo ne wo ba no. Nti sɛ yɛ parents a, it is income support equal to your salary and not income a wogye. Say your partner ɛsɛ to make sure sɛ wogye saa 18,600 no deda no. And then if you are showing accommodation, you should be able to show say accommodation now we want a suitable accommodation. Whereas from what 10 year route no, so they will just have to show relationship with either the partner or the parents and one no. So you should be able to show those general requirements no answer na omo amao indefinite leave to remain no. Okay, right. Yɛbɛda ase ɛwɔ ha na afei ɔdɔfo a wɔahoma so kafra sɛ wogyina so akyɛ mpatwɛ ma yɛnte wo question no. Hello papa, mpatwɛ metie wo. Hello, wo a wogyina so wo nama ne ɛnde 367. Okay, sɛ ɔnte yɛnka deɛ a memfa ne nto so na yɛnkɔ so. Hello. All right, menka te na yɛnkɔ so. Sisi a mɛ invite yɛn nuaba Annie na ɔmfa the English aspect no ɛmbrɛ yɛn, but sɛ question baako ɛwɔ ha membisa yɛaboakye agyeman. Yɛaboakye agyeman ebisa question bi wɔ ha membisa quickly, but mpatwɛ wo a wɔwɔ so ma yɛnte wo nka ansa time no ɛkɔ. Yo. Okay. Okay. All right. Lioness. Oh, okay. Where you married do. And Um, see, if you're not your until question here, yes. And so want to mean to your home office fees, dear, and so we'll apply for fee waiver.
So wobɛtumi atua for home office fees ne IHS ne dia and there won't yet fee waiver application into at each point in time either sɛ wobɛtua anaasɛ wobɛyɛ fee waiver. So Mm. woantumi antua nso so a wobɛyɛ fee waiver. Okay. Wa obeti or the ato so nti Mary. Every stage in life biya no omo asese say sisi a ohun so ana nti I think say unless say obe apply for fee waiver no omo emfa nche wo sa ti say wo apply na ya hwe wasitene mu ansana ya ka say there be even though you amount 2.5 no still I want to me nti this time so yen sam farmer why. Yalboachie Bisa said, good morning, Manye and Lawyer Eunice. Or saying, as a healthcare assistant directly working for NHS, how long do I have to wait after my FLR renewal application before I can apply for IHS refund? Thank you. Into the question, no, Lawyer Eunice. Okay, and see, most people who work within the health sector, so that 2.5 no so you are able to ask for a refund of your IHS and that's your immigration health surcharge. And not the almost the amount 6 months, 6 months, 6 months. It's almost funny now and straight away. It's say we application for 2.5, normal the mawa. In say yesterday say my application ɛna ɛndɛ ɛna ɔmo de me 2.5 no ama me. Sɛ ɛndɛ ɔmo de ama me de a mɛtumi akɔ online akɔyɛ request no anaasɛ wobɛtumi aka kyerɛ w'adwumamfoɔ no sɛ nsa aka wɔ asetena no nti wopɛ sɛ woyɛ application for refund of your IHS no and then they give it to you like that every 6 months ansa na wo 2.5 no asan ɛwɔ biom nti uh, unfortunately, they will give you the refund, but it is in sections: 6 months, 6 months, 6 months, 6 months, 6 months. Yeah. Okay. Okay, yɛbɛda ase. Nti yɛaboakye senior lawyer Eunice ɛde ama wo. Oh Bob, ɛnɛ yɛ time na so wo questions ne pɔpo a na ɛpɔpo. Bob ɛte sɛ Bob mete wo nka kyɛ paa. Wonya sika no wie yɛnte wo nka o. Yo Bob say, hello, I have brought my child here from Ghana and I am to apply for BP for her. Could you have a bit more light, throw a bit more light on the process of registration and how much it will cost me? Nti Bob, yeah, nua bema Bob Asare, and we bisa sa question. No? Sametiasia, he brought his child Abia based on Onona Sitna no or Krumha. So or Mm, indefinite leave there, they would usually grant Akolano so indefinite leave to remain. And uh, he say or can say akola no were indefinite leave to remain there. mhm, Usually they will want to know ebia some person me ye British citizenship Emma akola na dabe na akola no betumi ISR British citizenship application mm, based on your guidance for naturalization. Or say I hold British passport. Okay, if uh-huh, he holds British passport, he's talking about naturalization for yeah, Akolano, then yeah. that means that depending on the age of Akolano, so Mm, usually if Akolano is from 0 to 13 years older, mhm, they expect that the child would have lived here for some time, but not mm, necessarily more than 2 years. But if the child is between 13 to 17 years, they mm, expect that Akolano should show said they have lived here for at least 2 years and mm, akwadaa no because ne papa ɛyɛ British citizen ɔno nso ɛte kurom ha ne nti mhm. watumi akyerɛ sɛ watena UK kurom ha for at least 2 years ɛno na Oh, see, wɔmfrɛ no she's 14. She's 14. Now, Bob, what's not chromo how many years? ɛno na yɛnim but if she's 14 Mhm. it depends on when she came if she came between 13 to 14 and yeah so to make sure say what tena UK Chrome ha for at least 2 years Mm, and or that's so to UK Chrome ha ne papa yɛ British because ne papa so British ninti mhm, or no application to register as a minor based mm, on ne papa or was settled and as a
British citizenship. Ewo Ɔse 8 years, so watena kurom a 8 years. Hey, Ɛyɛ na mo de question ne nyinaa about once de ama yɛn why na ayɛ easy a Major ɛne year a registration is sincere. why Yeah, registration is sincere. Almost the ɛyɛ registration no nti ɛno saa no 8 years na kyerɛ sɛ ɔyɛ akwala ɔyɛ below 18 ɔnkɔtrɔ life in the UK and those kind of stuff, right? yes, Ɔ- on sir exams no ah, because she's under 18 into on 18, English okay. and life in the UK. Mm. Yeah, yeah. Okay. Nti Bob, yɛne sisi a wakyɛ kora woampa ara. Wo a woka yɛ immigration nsɛm nti no yɛne sisi a na fama no na ɔno nso ɔntumi mfa mbɔ ne ho sɛ pɛ no. Tesi a memfa question bi ebiom, memfa course bi ebiom. Mesrɛ mo, mode ba a I will postpone it. Mɛ push your question akɔ ɔkyena program ne so, the community and the law. Nti mɛ invite me nua Annie Soa na on for the English version of the program na Embre. Good morning, Annie. Good morning, Manieti, and all our viewers, and happy Friday to you all. So the topic for today was, can having a NHS debt prevent me from switching from the family life 10-year route to the 5-year route? So from the question, we can see that there's a difference between the 10-year route and the 5-year route. And for the sake of clarity, when someone puts in an application, further leave to remain application, FLRFP, they can either be put on the 5-year route to settlement or the 10-year route to settlement. And it will basically depend on their circumstances, which route they would be put on. So if they meet all the requirements, they'll be put on the 5-year route, whilst if they do not meet all of the requirements, they'll be put on the 10-year route to settlement, which means that it will take them 10 years before they can apply for indefinite leave to remain in the UK. We also today learned that there's a difference between the IHS fee and the NHS debt. So when you're submitting an application, you have to pay for the Home Office fee, and then there's something referred to as an IHS fee, and that is basically the fee that has to be paid to ensure that when you're in the UK, you have access to healthcare services. And then when it comes to the NHS debt, some people who are here in the UK without leave, let's say they're here illegally, if they go for medical appointments or antenatal care or anything of such sort without having leave, they are required to pay for their medical fees. And if they do not pay for those fees, that's how a NHS debt arises. So we looked at the requirements under the 5-year route that you have to basically meet in order to switch from the 10-year route to the 5-year route. So the first requirement is that you need to meet the relationship requirement, which means that, let's say you have a settled child, a child who has indefinite leave, or you have a British child, that is the requirement that has to be met. So that is the relationship requirement. The second requirement is the financial requirement, whereby you as a parent, you have to show that at the end of the month, after your expenses are taken care of, including your rent and council tax, that basically the money that you have left is equal to the income support rate or is greater than the income support rate, either for couples or lone parents, depending on your situation. Then there's also the accommodation requirement, which can be found in Part X of the Housing Act 1985. So there, with this requirement, you have to basically just show that there wouldn't be any overcrowding in the accommodation that you live in. So in order to prove that, you would provide your tenancy agreement to show the caseworker how many rooms are in the accommodation that you live in. You also have to meet the English language requirement to show that you meet the required level of English language in terms of speaking and listening. And lastly, you have to make sure that you submit the application to switch from the 10-year route to the 5-year route before your leave expires. That's very important. So today we also looked at the suitability requirements,
which basically, as lawyer Eunice said, is that the caseworker, they will be considering whether your records are clean. So your records have to be clean for you to successfully switch from the 10-year route to the 5-year route. So what do caseworkers look at? One thing that they look at is whether you have a NHS debt. As I said, an NHS debt can be, you can get an NHS debt if you went for medical care and you haven't paid the fee off yet. So if you owe the NHS at least £500 or more, you wouldn't be considered as being suitable and you wouldn't meet the suitability requirements. So you have to make sure that before you submit your application, that you have paid off the fee in full. Because even if you, let's say you owe the NHS £1,000 or £1,000 plus and you have started paying off the debt, let's say you pay £50 a month, that is all good. But at the end of the day, if you still owe the NHS when you're submitting the application, your application can be refused on that basis. Second of all, if you have a trafficking offense or you have a litigation offense, that too wouldn't really help your case. Let's say you have a litigation debt to the Home Office, you have to make sure that all of that is paid off. And as yesterday, Mr. Wusu dealt with this topic actually, if you have any type of non disclosure, let's say you submitted the application and you haven't disclosed certain information, for example, you were asked, have you been refused a visa before, and you said no, or you provided any false documents such as birth certificates or bank statements, for example, forged documents, that too would make you unsuitable and you wouldn't meet the suitability requirements. So it's important that we take all of these into consideration before we submit such an application to make sure that the application wouldn't be refused on the basis of suitability. So that's just a quick summary for today. If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Thank you very much. Thank you to sweetheart lawyer Annie Akufiesoa. Yɛde dwumadie no ɛreba awieeɛ na yɛbɛsɔre yɛn nan so nkyɛ biara ansa na yɛmmerɛ no kɔ ba ansa na yɛbɛkɔ no mɛbisa lawyer Eunice na deɛ na ɔde bɛgya yɛn ba ansa ɔde bɛgya yɛn no na obi bisa sɛ or request for subject is this subject access request na ɔgye ɔbɛtumi ayɛ anaasɛ ɔsɛ lawyer na ɛyɛ ma no na obisa quick question. Okay. So no ano ɔyɛ anaa lawyer na ɛyɛ ma no na mesi lawyers ne deɛ sɛ biribi a ɔbɛka sɛ ɔmo yɛ deɛ ɔmmɛyɛ ɔmo deɛ sika na wɔhwehwɛ but if there is a way you can do it It yourself. also depends on information and impani here. It's Okay. of course subject access requests need the individual themselves can also request for it on the Home Office website. And Mm-hmm. see, it depends on the information you're looking for. So Mm-hmm. if for instance, oh share dates now they worry nimpana, unfortunately you will not get that from the Home Office because Uh-huh. at the time they will not put on the records that so so Mm-hmm. and so and so so and so got married on so so and so date. It's Mm-hmm. almost evidence of marriage certificate in the crown almost fan bro because and yeah won't come there yeah won't nipa na worry no ne marriage certificate into a Mm-hmm. no campo some of the information they bring, you see Mm-hmm. that they've blacked out certain information, and you're not Uh, even sure whether almost your copy and not someone your copy. But uh, usually with passports not there, they will always make a copy. So if you ask them for a copy of the passport, they will send it uh. to you. And see, it depends on information now. What Na you share. ɛno no sɛ wopɛ complete information home office held on you ɛwɔ hɔ a ɛno te sɛ ɛno deɛ lawyer na ayɛ ama wo anaa ɛno nso still a you can do it yourself. Still, you can do it by yourself. I mean, Mm, it's open to the person themselves to make that request because of data protection rules. No, us as mm, lawyers, we are seen as third parties. They will still provide us with the necessary information because mhm. we would know what to request. In see, if Okay. nipa kono air request or by a general. Mhm, But then, because you've told us what you are looking for, we mm, have to put in a more detailed
request in terms of what you are looking for. It Okay. depends on their nipa kono into na make Okay. say nipa kono data, then it means that we may have to ask them for copies of all original documents that were submitted during AB application that we year in the Yeah, year yeah. 2000. Mm, Visa, no, we would obviously know how to request for okay. that information. Yeah. Right. Send them one den sir. But there's no cost being No more. cost. So that's okay. Lawyer Eunice, yes, sorry, I'll call. And then I'll be giant uncle. Yes, and see, in regards to not updates, not yeah, in hindsight, when it comes to incorporate ABI on third country nationals, and so one case no one EU ni no, but ABI uye EU ebusueni, and wo waba UK Chrome have ABI based on family permits 6 months no mo diama or no. I know say ebi mo ho a omo ebe pre-settled status application and answer settled status application depending on whether omo ye nkola and answer omo ye a year and ekunu. And if for instance we do pre-settled status application na atum na ABA BBSC open so to kwan kakra because so to me a 1212 be answer na waba. I know say usually because family permits no is for 6 months no ebi mo betumi to climb akọ within that period and then come back because almost 6 months no ɛda so ɛwɔ hɔ just as a word of caution because oh ebi a woyɛ EU ebusuani no nti you are thinking say okay me pre-settle status no atum and because I'm waiting for a decision I still have my 6 months valid nti metumi ɛde akɔ aba as soon as possible. You may do so but please make sure say all your application no information biya to say with passport details any BBA no it's still the same until was 6 months no say na ewo passport mo a sisi ewu na wasan akoye another passport and that information about the new passport no is not on the system because enye eno na family permit ni wo ma patcho bebre meant to crime because saa wo new passport no any omo system no so as dia omo de ma wo for the family permit nti so ukọ now say ABM because of my 6 months family permit na me wono nti na me kwa ba sisi a but my new passport no me the application for pre-settled but find application for family permit nti me they took my please don't do it. Make sure, say, you You have have the details on there to show, say, the my new passport when and I'm use because you haven't got your pre-settled status yet. To me, in fact, our new passport name to client can say because me was 6 months now me kwa bakeke. You have to make sure say Osaka or pre-settled status and sana Wabedru UK airport. It's just a word of caution in regards to and also. Yeah, the money as we say and the day money a day day kama. Your address no a form baby your screen no nti sɛ mohwehwɛ akyire kwan a mobɛtumi afrɛ yɛn so ɛwɔ 0208 493 7340 nti 0208 493 7340 sɛ wopɛ sɛ wobook appointment which is remote nti wompɛ sɛ wobɛba yɛ office but wopɛ sɛ wo ne yɛ ɛdi nkitaho wɔ phone so anaasɛ video so a wofrɛ saa number wei a ɔmobɛtumi abuko wo ɛwɔ system no so na yɛtumi ne wo edi nkɔmmɔ kama. Nti yɛda mo nyinaa ase have a good weekend. Nyame yɛ adom a dasɛndɛ yɛbɛsan so ahyia bio. Yenso yɛda ase lawyer Eunice wagye wo mbrɛ na ɔne yɛn aba abɛto saa anammɔn wei. Tiefo a mohwɛ yɛ bɛda mo nyinaa ase ne ahwɛfo nyinaa. Keep on sharing the program. Ɛnka ekyiri there are a whole lot of questions and nkurɔfoɔ ebisa a ebetumi aboa obi foforɔ nti no mompost na monshare na momfa nto baabiara na obi nso nya ho mfaso. Nyame nhyira mo. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ yɛse anammɔn tenten biara bɛwie ɔboboa no saa nso na anomaakye dua so a ɔgye boɔ
Enti yɛkyɛ ha na baabi ɛɛsɛe. Itiefo na hwɛ. Have a lovely weekend and I'll see you soon. Minya mo nyinaa. Bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.